Aqui está a tradução completa para o português do Brasil. Top 7 transferências que ninguém acredita que podem acontecer. A janela de transferências de verão está aí apenas 2 meses. Em toda a Europa, os torcedores já começaram a discutir possíveis negociações. No entanto, existem algumas bombas que todos gostariam de ver, mas quase ninguém acredita que vão acontecer. Rodri no Real Madrid, apesar de já ter sugerido o desejo de voltar à Espanha, essa transferência é muito difícil. Rodri continua sendo peça fundamental no Manchester City, tem contrato até 2027 e já entrou na casa dos 30 anos. Victor Osimhen no Barcelona, em teoria, seria o substituto perfeito para Robert Lewandowski, mas o alto valor de transferência e o salário tornam difícil para o Barça arcar com o custo. Julián Álvarez no Barcelona, o argentino é bem avaliado tecnicamente, mas o preço pode chegar a 100 milhões de euros, além do fato de o Atlético não querer vender para rival direto. Michael Olise no Liverpool, Olise vive grande face no Bayern de Munique, onde disputa títulos e joga a Champions League todos os anos. Feliz no clube, ele não tem motivo para ser. Bradley Barcola no Liverpool, o jovem francês está vivendo sonho no PSG. Além disso, o Liverpool dificilmente competiria em termos salariais e nem tem vaga garantida na próxima Champions. Ficha Kvaratskhelia no Arsenal. Ele seria encaixe perfeito, mas o bom momento no clube atual e valor acima de 100 milhões tornam o negócio improvável. Enzo Fernandes no Real Madrid, o meio-campo do Real não é mais tão forte quanto antes, e o clube mira Enzo. O jogador até parece interessado, mas o Chelsea não vai liberar por menos que uma fortuna. Analyze Sporting Lisboa x Arsenal 2H00804 jogo difícil para os Gunners. O Arsenal ainda sonha com títulos, apesar de recentes tropeços. Após perder a final de Copa de Liga para o Manchester City e quer na FA Cup contra o Southampton, a confiança foi abalada. Mesmo assim, o time lidera a Premier League com 9 pontos de vantagem e jogo a mais e segue invicto na Champions League. Após vencer todos os jogos de fase de grupos, eliminou o Leverkusen nas oitavas. O caminho até aqui foi relativamente favorável, evitando grandes potências. Agora enfrenta o Sporting, considerado dos adversários mais acessíveis das quartas, mas perigoso, especialmente após uma virada impressionante na face anterior. Apesar de nunca ter vencido o Arsenal no tempo normal M5 confrontos, 3 empates, 2 derrotas, o Sporting tem triunfo. Venceu seus últimos 17 jogos em casa. Informação dos equipes. Arsenal eberechi pero hincapié e Mikel Merino fora, Gabriel e acute dúvida, Rice, Saka, Trossard e Timber now está 100%. Sporting Ionides Quenda e Nuno Santos fora, Fresneda e acute dúvida. Escalaços prováveis. Sporting 4-2-3-1, Silva, Vagianides, Diamond, Inacio Mangas, Bragança Morita, Catamo, Trincao Gonçalves, Suarez. Arsenal 4-3-3, Raya, Timber, Mosquera, Saliba, Calafiri, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyökeres, Saka. Dados importantes. Pelo menos 1 gol no 1 o tempo, tendência forte nos jogos recentes de ambas equipes. Muitos escanteios no 1 o tempo, média alta para os dois lados. Ambas marcam, Arsenal tem ataque forte mas defesa instável, Sporting marco 27 jogos seguidos em casa. Destaque. Luis Suarez Sporting marco 4 gols em 3 jogos recentes em casa na Champions. Palpite tudo. 7 duelos imperdíveis nas quartas de Champions League 2025-26. Quando a Champions chega ao mata-mata, os confrontos individuais verão decisivos. Aqui estão 7 duelos que podem definir as semifinais. Lamine Yamal vs Matteo Ruggeri,
talento jovem contra Marcas Pesada. Marcus Rashford vs Marcos Llorente, velocidade contra versatilidade. Mohamed Salah vs Nuno Mendes, revanche com clima de rivalidade. Vinicius Jr. vs Conrad Lamer, explosiva ofensiva contra disciplina defensiva. Frimpong vs Kvaratskhelia, ataque contra ataque com risco defensivo. Gabriel Magalhães vs Gonçalo Inácio, duelo decisivo nas bolas paradas. Michael Olise vs Alvaro Carreras, criatividade contra resistência, aqui está a tradução para português do Brasil. Jogadores milionários do futebol que falarem como Adriana. Fama, sucesso e uma vida tranquila deram lugar a vicios e a decadência. O imperador Adriano e muitos outros milionários do futebol acabaram na falência por conta de maus hábitos e falta de controle. Andy van der Meijde encerrou a carreira aos 31 anos. O ex-jogador da seleção holandesa enfrenta problemas familiares e vicios drogas e álcool, o que leva a queda de sua imagem e finanças. Ele já admitiu várias vezes sentir arrependimento e vergonha por não ter conseguido se recuperar. Paul Gascoigne também perdeu tudo por causa do álcool. O ex-meia lendário revelou que chegou a beber até 4 garrafas de whisky por dia e usar cocaína com frequência. Acabou sem dinheiro e preciso de tratamento clínicas de reabilitação. George Best teve destino parecido. Gastei muito dinheiro com bebida e mulheres, o resto eu desperdicei. Essa frase resume bem a vida pessoal do ídolo que apesar do enorme talento sempre lutou com problemas financeiros. Garrincha, lenda brasileira, começou a beber e fumar ainda criança, aos 10 anos. Mesmo sendo dos maiores nomes de história do futebol, ao lado de Pelé, morreu em 1983, aos 49 anos, vítima do alcoolismo. Jean-Marc Bosman e acute caso triste. Após protagonizar uma das decisões mais importantes da história do futebol, nenhum clube quis contratá-lo. Ele fracassou nos negócios, teve problemas com impostos e ainda foi condenado por agressão, chegando a cumprir pena de prisão. Wes Brown, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, foi declarado falido em 2023. Apesar de uma carreira cheia de títulos, enfrentou problemas fiscais com o órgão tributário britânico. Predrag Spazic ex-Real Madrid se aposentou em 1997 e voltou para seu país, onde entrou em depressão. Hoje trabalha como operário em armazém para sobreviver. Andreas Brahim, campeão mundial com a Alemanha, não conseguiu estabilidade após a carreira. Chegou a aceitar trabalhos simples como limpeza para escapar das dificuldades financeiras. Salvador Cabañas, atacante pergueu que sofreu tiro na cabeça em 2010, acabou falindo após se recuperar. Ele acusa a ex-esposa, agente e amigo de terem roubado seu dinheiro. Adam Johnson teve caso diferente. Em 2015 foi preso por se envolver com uma menor de idade. Foi condenado a 6 anos de prisão, encerrando completamente sua carreira. O Inter de Milão também teve 2 casos marcantes. Adriano, o imperador, que tinha tudo para ser dos melhores do mundo, mas acabou destruindo a própria carreira por decisões erradas e vicios. Hoje vive na comunidade de Vila Cruzeiro. Christian Vieri, que perdeu toda sua fortuna com investimentos ruins, jogos de azar e excessos.